Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Chào mừng mọi người đến với bài phân tích hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ một hệ thống cốt lõi trên buồng lái, thứ giúp những con tàu khổng lồ xoay sở an toàn trong những tình huống điều động căng thẳng nhất. Nếu có lúc nào chúng ta tự hỏi, làm sao thuyền trưởng có thể kiểm soát được hàng chục ngàn tấn thép trôi trên mặt nước chuẩn xác đến từng cm, thì câu trả lời nằm ngay trên hệ thống màn hình này đây. Nào, để bắt đầu, có một câu nói thế này, và thực sự là nó tóm gọn hoàn toàn bản chất của hệ thống. Người ta ví, màn hình chỉ huy giống như một bảng điều khiển sức khỏe điều động của con tàu. Chuẩn luôn, nó y hệt như một công cụ chẩn đoán tổng hợp, cho chúng ta cái nhìn toàn cảnh, theo thời gian thực về mọi dấu hiệu sinh tồn của tàu, để đảm bảo mọi thao tác đều an toàn tuyệt đối. Lộ trình của chúng ta hôm nay cực kỳ tinh gọn. Điểm qua 5 phần nhé. Đầu tiên là khái niệm bảng điều khiển sức khỏe, 2 là giải mã dữ liệu, 3 là tích hợp buồng lái, 4 là các kịch bản thực tế và cuối cùng, tránh lỗi hệ thống. Chúng ta sẽ đi từ những khái niệm cơ bản nhất cho đến kỹ năng xử lý sự cố sống còn. Bước ngay vào phần 1, bảng điều khiển sức khỏe. Trọng tâm ở đây là việc tập trung thông tin, chứ hệ thống này không phải là nơi để điều khiển trực tiếp. Nguyên tắc vàng mà chúng ta cần nhớ là màn hình chỉ huy thực chất chỉ là một trung tâm thông tin. Nó gom dữ liệu lại để giúp kiếp trực ra quyết định nhanh hơn. Nhưng tuyệt đối không thay thế các thiết bị điều khiển gốc như radar, hải đồ điện tử hay tay chuông buồng máy. Dữ liệu trên này chỉ đáng tin cậy khi các cảm biến đầu vào chuẩn xác. Tóm lại, nó là một người trợ lý đắc lực, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn luôn thuộc về con người. Chuyển sang phần 2, giải mã các dữ liệu quan trọng. Chỗ này chúng ta phải hết sức cẩn thận, vì nhầm lẫn các chỉ số sống còn này là cực kỳ tai hại. Cùng xem xét sự khác biệt thực tế này nhé. Mũi tàu đang hướng về đâu? Đó là heading lấy từ la bàn điện. Nhưng toàn bộ con tàu đang thực sự trượt đi theo hướng nào trên mặt nước? Đó lại là CLG, tức là hướng di chuyển thực tế từ GPS. Thực tế vật lý đôi khi rất phũ phàng. Cứ thử nghĩ mà xem, trong một luồng lạch hẹp, hướng mũi tàu chỉ vào và hướng mà khối thép ấy đang thực sự trôi dạt do sức gió hay dòng chảy thường là hai hướng hoàn toàn khác nhau. Tương tự như vậy, chúng ta có một cặp chỉ số khác cực kỳ thiết yếu, tốc độ trên nền đáy hay SOG, cho biết tốc độ di chuyển thực tế. Nhưng tốc độ qua nước, tức là STW, mới là yếu tố sống còn để biết bánh lái có ăn lái hay không. Đó là lý do Hoa Tiêu phải liên tục đối chiếu hai thông số này, dùng SOG để tính tốc độ cặp cầu và dùng STW để chắc chắn rằng khi bẻ lái, con tàu sẽ thực sự ngoan ngoãn vâng lời. Con số không đơn giản này thực chất mang sức nặng cực lớn. Nó là đường cơ sở lý tưởng của tốc độ quay trở hay ROT, tính bằng độ trên phút. Tàu chở hàng thì vĩ đại, quán tính vật lý khổng lồ, làm sao mà phanh hay ngừng quay ngay lập tức được. Nếu con số ROT này tăng lên quá nhanh, thân tàu sẽ văng ra khỏi quỹ đạo kiểm soát ngay lập tức. Thế nên, số 0 này chính là trạng thái cân bằng tuyệt đối mà bất cứ ai cầm lái cũng phải dán mắt vào theo dõi. Phần 3. Tích hợp và điều khiển trên buồng lái. Hãy cùng lập bản đồ hệ thần kinh của con tàu xem cái bảng điều khiển này lấy tín hiệu sinh tồn từ đâu ra nhé. Điều thú vị là cách màn hình chỉ huy đang xen cả một mạng lưới cảm biến. La bàn thì cho hướng, GPS báo tọa độ và tốc độ, còn máy đo tốc độ thì báo động lực học qua nước. Nhưng phải đặc biệt chú ý đến máy đo sâu. Hệ thống báo độ sâu đấy, nhưng kíp lái luôn phải nắm rõ mức bù trừ độ sâu dưới lường tàu, hay còn gọi là under keel clearance. Chỉ cần chủ quan quên mất độ bù trừ này, tàu có thể cày thẳng xuống đáy biển dù màn hình vẫn báo là an toàn. Và tất nhiên, dù là thiết bị hiển thị, nó vẫn có những nút bấm vật lý rất quan trọng, nút chỉnh độ sáng để giữ tầm nhìn ban đêm, nút chọn chế độ xem chuyên biệt khi cập cầu, chọn cảm biến, hay nút xác nhận báo động. Nghe thì đơn giản, nhưng thao tác chúng đòi hỏi kỷ luật sắc, sẽ không có chuyện đổi cảm biến vô tội vạ hay bấm tắt báo động cho đỡ ồn mà không thèm tìm hiểu xem lỗi thực sự nằm ở đâu. Đi đến phần 4, các kịch bản điều động thực tế. Đây là lúc lý thuyết an toàn va chạm với thực tiễn khốc liệt của việc xoay sở những khối thép khổng lồ ngoài đại dương. Tùy vào môi trường mà chúng ta sẽ ưu tiên nhìn vào thông số nào. Ngoài biển khơi, quan sát độ lệch hướng. Trong luồng hẹp, dán mắt vào tốc độ quay trở. Khi thả neo, phải kiểm soát sát sao tốc độ lùi của đuôi tàu. Nhưng hãy nhớ, khi cập cầu, thiết bị xịn đến mấy cũng phải xếp sau con người. Phải có một sĩ quan đứng trực tiếp ngoài cánh ga buồng lái để báo cáo khoảng cách bằng miệng. Việc này là bắt buộc. Trước khi tàu nhổ neo, danh sách kiểm tra 6 bước này không bao giờ được phép làm qua loa. Từ bật nguồn, soi báo động, đối chiếu la bàn với GPS, kiểm tra tốc độ, test thử máy lái, xác minh vòng quay máy chính, cho đến bước cuối là ghi chép số chuẩn xác. Các đội thanh tra kiểm tra cực kỳ gắt gao việc này, vì 6 bước chéo này chính là tấm khiên vững chắc nhất bảo vệ an toàn cho cả chuyến đi.
Cuối cùng, phần 5. Tránh lỗi và sự cố hệ thống. Chẳng có công nghệ nào là hoàn hảo mãi mãi, và bản lĩnh của người đi biển thực thụ chính là cách họ đứng vững khi máy móc bắt đầu dở chứng. Chú ý điểm này nhé, sự tự mạng chính là quả bom nổ chậm nguy hiểm nhất trên buồng lái. Mọi dữ liệu đều phải được xác minh. Tin tưởng mù quáng vào một cái màn hình, nhầm lẫn mũi tàu với hướng trôi, hiểu sai mốc độ sâu hay tắt báo động mà bỏ qua. Tất cả đều là công thức chuẩn bị cho một thảm họa. Nhưng đáng sợ nhất, đó là khi chúng ta mãi mê nhìn màn hình mà không hề nhận ra các con số trên đó đã đứng hình từ lúc nào. Cứ thử tưởng tượng cảnh này nhé. Một con tàu siêu trường siêu trọng đang lách qua một khúc sông chật hẹp. Mọi quyết định đều dựa vào các con số nhấp nháy trên màn hình. Rồi, bùm một cái, dữ liệu hướng đi, tốc độ, gió, đột nhiên đóng băng. Không cập nhật nữa. Trong khi hàng ngàn tấn thép kia thì vẫn đang trôi lù lù. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trong tích tắc đó? Ngay lập tức, quy trình khẩn cấp này phải được kích hoạt. 1. Báo ngay cho thuyền trưởng, không chần chừ một giây nào. 2. Gạt cái màn hình đó sang một bên, chuyển toàn bộ sự tập trung sang các thiết bị đo đạc gốc. 3. Gọi bộ phận kỹ thuật hỗ trợ. Mọi người phải khắc cốt ghi tâm điều này. Màn hình chỉ huy, rốt cuộc chỉ là một cái gương. Gương mà mờ hay hỏng thì đừng có hoảng, cứ quay thẳng ra nhìn các đồng hồ cơ bản nhất để làm chủ con tàu. Để khép lại bài phân tích hôm nay, có một câu hỏi mở rất đáng suy ngẫm. Khi bảng điều khiển sức khỏe của tàu sáng rực lên, nó đang phản ánh một sự thật khách quan đang diễn ra hay nó chỉ đơn giản là nhại lại những gì cảm biến của nó nhìn thấy? Bài học lớn nhất ở đây là an toàn hàng hải tuyệt đối không nằm ở việc sở hữu thiết bị xịn nhất, mà nó nằm ở sự cảnh giác cao độ, thói quen kiểm tra chéo liên tục và tư duy sắc bén của chính những con người đang cầm lái. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng chuyên đề hôm nay. Hãy luôn giữ sự tập trung và hẹn gặp lại trong những bài phân tích tiếp theo nhé. We continue with the conning display, which is the vessel's maneuvering information display. This display helps the master, pilot, and officer of the watch quickly view important navigation and maneuvering information. The conning display is mainly an information display, not the main control device. The conning display helps make better decisions, but it doesn't replace the radar, ECDIS, steering control, or engine telegraph. It combines many maneuvering data into one screen, which is useful when entering or leaving port, navigating narrow channels, turning, anchoring, or during pilotage. Remember, conning information is only as reliable as its sensor inputs. Heading is the ship's head direction, taken from the gyro compass. It's different from course over ground, or COG, which is the actual direction of movement over the ground, normally from GPS. During maneuvering in a channel, you must watch both to know where the bow is pointing and where the vessel is actually moving. Speed over ground, or SOG, is the vessel's speed over the ground from GPS, including the effect of current and wind. SOG is important for controlling approach speed. Speed through water, or STW, is the speed through water from the speed log. STW is important for assessing rudder and engine effectiveness. Rate of turn, or ROT, is the vessel's turning speed in degrees per minute. ROT is vital when maneuvering large vessels due to their inertia. If ROT increases too quickly in a narrow channel, the vessel may overswing. Rudder angle displays the actual rudder position. If the rudder order and actual angle don't match, you must report rudder not responding. The conning display also shows the telegraph order, main engine RPM or propeller pitch. During maneuvering, check engine orders are executed and indicated correctly. If the telegraph shows half ahead but RPM doesn't increase, report engine order not responding. If fitted, the conning display shows bow thruster information. Bow thruster is only effective at low speed and within operating limits. The display also shows wind speed and direction, which strongly affects light or ballast vessels during maneuvering. You must understand if you are looking at apparent wind or true wind. The display may show depth from the echo sounder and UKC. UKC is under keel clearance. In shallow waters, monitor the echo sounder directly. The display shows position from GPS or the integrated system. Cross-check this position with ECDIS, radar fixing, and observation. The display may show time as UTC or local time. When making log entries, be clear about whether UTC or local time is being used. We now look at common buttons and functions on the conning display. Power or display on-off switches the display on or off. It must be ready during navigation and maneuvering. Dimmer or brilliance adjusts screen brightness. At night, reduce brightness to preserve night vision. During the day, it must be bright enough to read data clearly. Day mode is for bright light, and night mode reduces glare. Check the screen is not too bright during night watch handover.
Page or View Select selects display pages, such as navigation, maneuvering, docking, or alarm views. Maneuvering or docking view is typically useful during berthing. Sensor Select chooses data sources like GPS 1 or 2, gyro 1 or 2, or speed log. Don't change sensors if you don't know the impact. If a sensor fails and must be changed, inform the master. Alarm ACK or silence acknowledges the alarm sound, but doesn't fix the fault. After acknowledging, read the alarm, identify the faulty equipment, and report. Reset may reset an alarm, a value, or a display function. Don't use reset carelessly. Some displays have trend or history pages to view trends of speed, heading, ROT, wind, or depth. This is useful for reviewing a situation, checking maneuvers, or assessing weather. Now let's look at the integration with other bridge equipment. The display receives heading mainly from the gyro compass. If the gyro input fails, some maneuvering functions may be wrong. Check the gyro source if the heading on the display differs from the radar or ECDIS. GPS provides position, COG, SOG, and time. If the GPS signal is lost, these values may freeze, jump, or generate an alarm. If GPS is abnormal, verify the position with ECDIS, radar fixing, and backup methods. The speed log provides STW, important for assessing rudder effectiveness. If STW is abnormal, compare it with SOG and current conditions. The echo sounder provides depth, if integrated. Understand depth correctly on the conning display, whether it's below the transducer, keel, or surface. Misunderstanding the echo sounder offset can lead to assessing UKC incorrectly. Steering gear provides the actual rudder angle, a parameter to watch frequently. If a helm order is given and the rudder angle doesn't change, report immediately. Rudder not responding. The main engine provides RPM, pitch, telegraph order, status, or alarms. During maneuvering, compare engine order, response, and actual vessel movement. If fitted with a bow thruster, the conning display shows its status. Before berthing, confirm the thruster is ready if required. The anemometer provides wind data. In strong wind, report wind data to the master and pilot during maneuvering. Conning data is normally recorded by the VDR. Therefore, bridge operations and reports must be clear, accurate, and professional. Let's look at the practical use of the conning display during sea passage. At open sea, the display helps you monitor heading, COG, SOG, STW, wind, and engine status for a quick check, but it doesn't replace ECDIS and radar watch. If heading is steady but COG deviates, current or wind may be affecting the vessel. In narrow waters, continuously monitor heading, COG, ROT, speed, rudder angle, and depth. If ROT increases faster than expected, report immediately. Rate of turn increasing. During berthing, the conning display supports monitoring speed, rudder angle, bow thruster, wind, and distance if docking sensors are fitted. The officer on the bridge wing must report distance clearly by voice, not only relying on the display. When unberthing, monitor bow heading, speed, crosswind, bow thruster thrust, and rudder angle. During turning, ROT and speed are parameters you must continuously watch. A large DWT vessel has high inertia, so stopping the swing is not immediate. If ROT's too high, report rate of turn too high. During anchoring, the conning display helps check heading, speed, wind, depth, and engine movement. Control speed over ground carefully before dropping the anchor, especially astern speed. Before departure, the conning display must be checked with other bridge equipment. Step 1. Switch on the display and check for abnormal alarms. Step 2. Compare heading with the gyro repeater. Step 3. Compare COG, SOG, and position with GPS or ECDIS. Step 4. Compare STW with the speed log. Step 5. Check the rudder angle indicator during the steering gear test. Step 6. Check the engine telegraph, RPM, or pitch indication during the engine test. Step 7. Check the bow thruster indication if fitted. Step 8. Compare the wind display with the anemometer. Step 9. Compare the depth display with the echo sounder if integrated. Step 10. Record the check in the bridge equipment checklist. During the pre-departure steering gear test, observe both the main rudder angle indicator and the rudder angle on the conning display. If permitted, some vessels may test alarms by simulating sensor loss, following the manual and SMS procedure. Do not pull cables, switch off sensors, or change data sources while the vessel is underway. The conning display check is normally recorded in the bridge equipment checklist. A sample entry when operating normally includes checking all displayed data against source equipment and confirming no abnormal alarms. A pre-departure entry confirms the display check alongside other bridge equipment checks.
A sensor failure entry, like GPS input lost, records the alarm, status of data, actions taken, and the resolution. For a frozen display, the log entry records the lack of updates, informing the master, restarting per instructions, and confirming the display is restored and monitored. For PSC inspection, if a conning display is fitted, it must work properly, and officers must understand what it displays. The responsible officer should be present to explain and rectify any issues immediately. PSC may check if the display is working and free of abnormal alarms. They may ask about the data sources for heading, speed, wind, and depth. They may also compare heading and speed with source equipment. PSC may review the pre-departure checklist to ensure the conning display check is included and ask how officers handle data loss or a frozen display. The purpose of the conning display is to provide integrated maneuvering information, such as heading, speed, rudder angle, and rate of turn. It is not used as primary navigation equipment, but as a supporting display. Information must be cross-checked with primary source equipment. Common mistakes include trusting the conning display completely without checking source equipment, not knowing the sensor source, or confusing heading with COG and SOG with STW. Another mistake is misunderstanding the depth reference, silencing alarms without investigating the cause, or not noticing a frozen display. In a scenario where heading and COD differ, the vessel may be affected by current or wind. Cross-check with ECDIS and radar and report to the master or pilot immediately if close to channel limits. If the rudder is not responding to orders, check the main rudder angle indicator and report immediately. Rudder not responding. If the conning display shows depth decreasing quickly, check the echo sounder, compare with ECDIS depth contours, inform the master, and check under keel clearance immediately. If heading, speed, and wind data on the conning display remain static during maneuvering, suspect a frozen display or sensor data loss. In case of a suspected frozen display, inform the master, use source equipment directly, and request technical assistance. During pilotage, ensure the conning display is clear, in the correct mode, and alarm-free before the pilot boards. Actively monitor and report abnormal parameters, such as speed or wind data, during maneuvering. A quick checklist for the conning display includes ensuring the screen is on, clear and not frozen, checking for abnormal alarms, and verifying that heading, COG, SOG, and position agree with their source equipment. Other checks include STW agreeing with the speed log, rudder angle agreeing with the indicator, normal engine indications, reasonable wind data, and correct depth display with understood offset. Always use source equipment for cross-checking and call the master when in doubt. The conning display is like a maneuvering health panel of the vessel. It provides a quick view of heading, speed, ROT, rudder, engine, wind, depth, and many other important parameters.